صباح الخير يا أيها الطلاب، كيف حالكم؟ صباح النور يا سيدنا المحترم، نحن بخير، وكيف أنت يا أستاذ؟ طيب، أنا بصحة جيدة أيضا. دعونا نبدأ محاضرة اليوم. This is part 1 of today's lecture. In this part, you will learn the question words, which is called Adwatul Istifham in Arabic. So let's start. First one is Man, means who. Man means who. For example, Man huwa means who is he. Man anta, who are you. Al-kalimatu thaniya, Mada or Ma means what. Mada means what. For example, Masmuk or Ma ismuka means what is your name. Al-kalimatu thalitha, Kaifa means how. For example, Kaifa haluka, how are you. Kaifa haluka means how are you. Al-kalimatu rabi'a, Hal or A. These two used for yes/no questions. For example, هل تعلم ذلك? Do you know that? الكلمة الخامسة, لماذا or لما means why. For example, لماذا تبكي? Why are you crying? الكلمة السادسة, متى means when. For example, متى ذهبت إلى هناك? When did you go there? الكلمة السابعة, أين means where. For example, أين أنت الآن? Where are you now? الآن means now. الكلمة الثامنة, من أين means where from. من أين, where from. For example, من أين أنت? Where are you from? الكلمة التاسعة, كم means how much. For example, بكم العشر دقائق? How much does it cost for 10 minutes? Next one is liman, means whose. For example, liman هذا القلم? Whose pen is this? So liman means whose. الكلمة الحادية عشر, أي means which. For example, أي لون تفضل? Which color do you like more? This is part 2 of today's lecture. In this part, one of the students will participate in a conversation, so you can learn how to use these words in sentences. Let's start. من يريد المشاركة في المحادثة؟ أنا أريد يا أستاذ. تعال هنا. ما اسمك؟ اسمي أحمد. كيف تصل إلى المدرسة؟ بالسيارة. هل وصلت اليوم بالحافلة؟ لا، وصلت اليوم بالسيارة أيضا. فلماذا تأخرت اليوم؟ كان هناك ازدحام كبير للسيارات في الطريق. متى استيقظت من النوم؟ استيقظت مبكرا في الصباح. أين صديقك؟ هو مريض يا أستاذ. من أين اشتريت هذا القميص؟ هذا جميل. نعم،
هذا قميص جميل اشتريته من السوق. كم يبعد ذلك من هنا؟ ليس بعيدا جدا، سيستغرق 10 دقائق بالسيارة للذهاب. لمن هذه الكتب على الطاولة؟ هذه الكتب لأخي أحمد، وهو مريض، فلماذا لم يأتي اليوم؟ أي عمل تحبه في وقت فراغك؟ أحب قراءة أنواع مختلفة من الكتب في وقت فراغي. Hopefully you will appreciate this by giving a like and subscribe. Do comment if you have any queries.